वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे इस छोटे से होम स्टूडियो के एकॉस्टिक ट्रीटमेंट एंड सॉर्ट ऑफ मेकओवर की। सो आप इस मेकओवर जर्नी में मेरे साथ रहेंगे एंड आई विल शो ईच एंड एवरी स्टेप दैट वी विल बी डूइंग टू रिनोवेट दिस होम म्यूजिक स्टूडियो ऑफ माइन। It has been 4 years since I shifted here, and this room has a special place in my heart. So I was very sure कि घर में एक room ज़रूर music room होगा, and this happens to be that room जहाँ पे I work, I do my music, I do reaction videos या जो भी I think the creative outlets है, I think like this room enables me for that. And this is high time that this room needs a makeover. So I'll just quickly walk you through the room. So this is my desk जहाँ पे मैं like I do my work, my recordings and stuff. यहाँ पे then there's a section where like some guitar keyboards are kept here. Then this is my chair. So यहाँ कुछ like we have the famous IKEA lamp. कुछ lights हैं. This is my desk. And this section is the most abused portion of the room. यहाँ पे सब stands dump होते हैं and all. So this is what the room looks like, and aesthetically I want to like change something in the room. आप देख सकते हैं कि like it's just plain walls हैं, तो मुझे I was thinking like I'll do something different. I have made a design which I'll show you in the video. Another reason for doing this makeover is also acoustic treatment. इस रूम का काफ़ी ख़राब है, which we'll see in a room echo test now. I hope you were able to hear कितना noise है और reflections है और echo है ये रूम में, which makes it very difficult to use good quality microphones. So because of the room noise, I always have to use dynamic microphones. मेरे पास जो high quality microphones है, which are like condenser microphones, I cannot use it because rather than capturing my voice, वो ज़्यादातर रूम का नॉइज़ ही कैप्चर करता है. So still the dynamic microphone that I use, आप जो मेरे maybe reaction videos या और voice overs में you see that, certainly those are like good quality, those are good quality dynamic microphones. मैं रूम को sound proof नहीं कराऊंगा because there's no plan or there's no budget for that, but the speakers I use and all, तो मुझे minimal कितना acoustically room better sound कर सकता है, I'll try to do that. So for the acoustic treatment, मैं आपको just बताता हूँ like where all will be placing the acoustic panels, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that's my desk. So इस desk अभी actually center में नहीं है, so we'll move the desk to a center place and then have 3 panels here, 4x2 with 4-inch thickness, and then we'll also have a panel on this particular doors to avoid again certain reflections. वैसे यहाँ पे panel we could have added, but I'll use this section as more of a storage section, right? Because बहुत सारे stands, tripods, C stands, ये सब चीज़ें होती हैं, and I don't have any better room to store that, so I'll be having kind of a rack here जब भी खरीदेंगे वो, but I'll use this space as a storage space. And also we'll be having one of the acoustic panels on the ceiling as well in a hanging fashion. हमें उसे ऊपर लाएंगे, which is like 6x2 feet का है, and then there's 6 inches का thickness है उसका. This portion is the front side of the desk, right? So you have the desk here and then on the opposite side जो wall है, so what we'll do कि यहाँ पे हम एक acoustic wood panels लगाएंगे. उसमें भी like there will be some air gaps to increase the acoustic quality of it, but yeah, that's what I'm planning to do. And then also if you see the room, अभी तो एक plain cream color है, but we'll change it to a wallpaper. I'm a fan of gradient or textured stuff, right? So we would be adding kind of a gray wallpaper, be it this wall and this wall. Entire walls will be having the gray gradient और textured wallpaper. जो भी इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, एकॉस्टिक पैनल की जो प्लेसमेंट्स हैं स्पेसिफिकली मैंने पीछे क्यों रखे हैं, बिकॉज मैं जब व्हेन आई एम सिंगिंग इट्स मोस्टली मैं इस तरफ से गाता हूँ, तो आई वांट टू लाइक अवॉइड दैट रिफ्लेक्शन. बट इफ़ यू सी ऑन द साइड, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करके दैट मिरर से विद द मिरर इमेज स्पीकर का कहाँ आएगा, आई एम नॉट कीपिंग दैट. द रीज़न इज़ दैट मोस्टली आई विल बी डूइंग मिक्सिंग ऑन हेडफोन्स, एंड एज आई सेड मुझे बहुत सारे बेस ट्रैप्स और I don't want to mess up with the look of the room, because from a video perspective अगर as I said box दिखेंगे तो it will not look good, right? So that's why I'm keeping some areas without some acoustic panels. We'll see if in future उसे और कुछ enhance करना होगा. We'll basically check that.
डे 1 हो चुका है जिसमें हमने वॉल पेपर्स लगा दिए हैं एंड दिस इज़ द डे 2. ऑन दिस डे हम वॉल पैनल्स लगाएंगे इस वॉल पे. वी हैव गॉट द एल्यूमिनियम शीट्स फॉर द फ्रेमिंग सो दैट थोड़ा गैप रहे वुड पैनल्स पे एंड द वॉल एंड इट्स लाइक एकॉस्टिकली स्लाइटली बेटर. After cleaning, I took a quick break, but this is still the day 3 and we have completed the makeover and the acoustic treatment of my music room. Oh, I think one thing is still pending. Wait a moment. जो sound reflections हैं वो not just wall and ceiling but floor से भी आते हैं. So the best treatment for that is like having a carpet or a rug, which I've purchased this rug from IKEA. So this will complete the acoustic treatment of the room. So let's do that. So अभी तो rug लग चुका है and with some of the reflections it will also help. So हमारे पास ceiling में है ये acoustic panel of change. Then we have 3 panels here, 4-inch 4x2 size के हैं, and then we have an additional panel here which is again 4x2 4-inch का है, and then additional one on this side. For this one what I've done, so whenever I plan to shoot here in this angle, I could move this panel and then place it basically here. यहाँ पे behind the light, behind just beside the door, I can put the panel there. Let's do a quick echo test of the room. My God. I certainly wanted to like renovate for a while, but finally थोड़ा बहुत जितना मैं करना चाहता था जितना मुझसे हो पाया, we have done that. ज़रूर बताइए आपको ये सेटअप कैसा लगा. काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दी है, बट इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस एंड इफ़ यू नीड एनी सजेशन और समथिंग लाइक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.